BSN voucher worth 2,000 ringgit and your company, FEMA Freight Berhad, Dynafleet subscription. Please come stage. Dan beliau juga akan membawa pulang BSN voucher bernilai RM2,000. Okey, kita sesi pertama. Okey, ada lagi? Alright. Now, the first runner-up for Fuelwatch Challenge 2018. Who could it be? Nomor pertama mengenai Fuelwatch Challenge 2018 mengenai oleh Hidayah binti Sabara daripada Bisu Transport Surya Berhad. She has won a BSN voucher with 3,000 ringgit and her company, Nitsu Transport Service Surya Berhad, has won a free Dynafleet subscription. Dan juga beliau membawa pulang BSN voucher bernilai RM3,000. Ladies and gentlemen, please do your support by giving Miss Hidayah Fuelwatch Challenge World Final this September. Masih lagi 7 lagi driver di antara kita ini akan membawa pulang voucher bernilai BSN voucher RM5,000 dan berpeluang memenangi terbang ke Sweden untuk mengambil bahagian dalam Fuelwatch Challenge World Final pada September ini. Dan pemenang The Volvo Truck Fuelwatch Challenge 2018. Mr. Hari Murugan, congratulations, Mr. Hari! He will be qualified with a BSN voucher worth 5,000 ringgit and is selected to fly to Sweden for the Fuelwatch Challenge World Final in September. Ia telah sebagai anak pemalu